ghost in between a place and a feeling. The sun kissed your face, you turned the other cheek, until the clouds filled our sky. Am I the reason why you're always so quiet? You're always so quiet. The air's filling up the room, we can't move it around. Is there nothing I can do to hear you make a sound? Won't you tell me now? I'll take all the blame, hold it in my hand. If some should slip away, I'll find where it lands. And I won't deny it, I won't deny it. The air's filling up the room, we can't move it around. Is there nothing I can do to hear you make a sound? The air's filling up the room, we can't move it around. There's nothing I can do to hear you make a sound. Won't you tell me? Won't you tell me now?
Ja, Rockmusik, also zumindest sagt Epidemic Sound, dass das Rockmusik ist. Aber ist ganz okay. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dave und das ist ein elektronisches Übertragungsstreamgerät an die Empfänger da draußen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, damit endet eigentlich schon mein unglaublich kreativer Anfang dieses unglaublich tollen Streams. Was soll ich noch sagen? Es ist Samstag, es ist Uhrzeit. Dinge sind passiert und Dinge wurden getan. Ich habe gekocht, ich habe gebacken. Jetzt habe ich die Schnauze voll für heute. Ich mache heute nichts mehr. Außer Spiele spielen. Hey Navy, was geht? Nee, ich hab einen wunderschönen Melonenkuchen gemacht, dessen Boden nicht grün geworden ist, weil die komplett überteuerte Lebensmittelfarbe, die ich gekauft habe, die natürlich vegan und glutenfrei ist, weil was sollte sie auch anderes sein aus dem Laden, war komplette Scheiße. Überraschung. Aber im Rezept stand so, ja, so ein Teelöffel. Soll man da reinmachen. Ich habe die komplette Packung reingeknallt. Und der Boden sieht einfach aus, als wäre er geschimmelt. Super weird. Aber naja, das ist nicht so schlimm. Kuchen an für sich ist lecker. Die Wassermelone war mehr Wasser als Melone. Hey Sparky. Das ist halt, ich habe die probiert und es gibt hier einfach Wassermelonen. Du hast dann diesen leichten Wassermelonengeschmack. Und das war's. Und leider war genau das Problem bei der Wassermelone, die wir gekauft haben. Weil der rote Tortenguss, das ist quasi einfach nur Wassermelone komplett zerhäckselt, komplett klein gemacht, vaporisiert in Flüssigkeit, den Zustand quasi direkt geändert mit einer exothermen Reaktion, indem wir Energie hinzugefügt haben in Form von scharfen Messerblättern, die sich sehr schnell drehen. Und da kam einfach nur die rote Grütze rein und dann hat er kurz aufgehitzt, abkühlen lassen und dann drauf. Es hat jetzt nicht so nach Wassermelone, aber es sieht zumindest richtig geil aus. Die Mascarpone-Sahne-Zeug ist auch sehr lecker. Ja, Wassermelone, ja, nice. Das ist sehr gut. Ist aber lecker. Dann gab's heute noch eine Curry-Maultaschensuppe. War das die richtige Bezeichnung von dem Apparat? Moment, ich muss gucken. Also, oh nee, das haben wir nicht gekauft, ist egal. Zack. Curry-Gemüse-Maultaschensuppe habe ich gemacht. Vom Prinzip her ist das eigentlich nur Kokosmilch mit Gewürzen, Karotten und Paprika und Zwiebeln und Knoblauch. Und dann halt Maultaschen in so einem Varoma, wie die das nennen. So quasi so ein Dampfgargerät und dann wird das halt einfach in dem Kokosmilchdampf gegart. Und es wird tatsächlich sehr lecker gewesen. Ich war erstaunt, vor allem das Ganze hat ungefähr, ich glaube, 30 Minuten gedauert. Dann hast du die Scheiße zusammengetackert. Und davon sind 20 Minuten halt einfach nur, wo der Thermomix halt einfach dampft und warm macht. Real It, danke für die Follow. Da heißt es Real It. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen müde. Ja, ich gebe es ganz gerne zu. Ja, ich hab nur bis 10 geschlafen. Stimmt gar nicht, war 11. Aber ey, Kleinigkeiten. Nee, war tatsächlich, war echt lecker und schnell gemacht. Und jetzt haben wir noch, also ich mache ja meistens Nudeln, die ich mit Ei anbrate. Das nennen wir dann kreativ Eiernudeln. Die haben wir aber jetzt noch übrig und wir haben jetzt halt noch noch einen Teller von der Curry-Gemüse-Maultaschensuppe übrig. Das heißt, macht morgen wahrscheinlich obwohl, kann ich ja mittags essen, könnte ich für abends dann die Tomatensoße traditionale mit Fusilli machen. Das ist einfach ein 1-Stunden-Gericht. Das hat eine Gesamtzeit von 2 Stunden, 15 Minuten, weil du halt einfach 1 Stunde die Tomatensoße köcheln lässt. So einen Scheiß mag ich. Das finde ich immer geil. Oh, ich liebe Slow Cooking, deswegen mache ich super gerne Gulasch. Wenn du den Kram dann, wenn er so langsam so Stunden vor sich hin köchelt und dann isst du das und dann ist das mega geil. Ist natürlich scheiße, wenn es nicht schmeckt. Wenn es dann scheiße schmeckt, das ist ein richtiger Anti-Banger, wie man in Fachkreisen auch sagen würde. Aber hey, what am I to do? Plan für heute, kreativerweise, weil ich weiß, ihr faulen Schweine lest alle keine Titel. Ist Final Fantasy 16. Wahrscheinlich ungefähr 2 Missionen machen, weil die dauern halt alle 3 Stunden. Und dann
Und dann noch nachher, wahrscheinlich so 18, 19 Uhr rum, spielen eine Runde Deep Rock Galactic mit Eddie. Weil Lucky kann nicht und Mario gewinnt die Miete oder so in einem Turnier, weiß ich nicht. Gut, ich kann fast nichts versauen, also beim Anbraten, ja, weiß ich nicht. Also ich habe schon geschafft, das Gulasch so scharf zu machen, dass ich davon nichts essen konnte. Ich weiß nicht, ich bin halt ein bisschen empfindlich, was Schärfe angeht. Ich vertrage das nicht so ganz. Aber das war einfach auch so, halt Paprika scharf, Pfeffer. Was war da noch drin? Und ich glaube noch Tomatenmark mit Chili. Und das alles halt rein. Und das hat so gebrannt. Das hat so weh getan. Vor allem das sammelt sich ja, das fusioniert ja dann auch im Mund. Das heißt, wenn er halt die ganze Zeit weiter ist, wird es ja immer schlimmer. Und da haben die Nudeln, die da dabei waren, die haben halt gesagt, normalerweise, ne, Kohlenhydrate nehmen ja das Hitzezeug, nehmen die einfach und dann tragen die das weg. Tragen es einfach weg. Ne? Die bringen das dann, sagen dann, ey, das ist ungefähr so, als wenn du deinen betrunkenen Kumpel nach Hause bringst. Das ist quasi, das machen Kohlenhydrate mit dem scharfen Zeug auf der Zunge. Habe ich zumindest mir mal erzählen lassen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich bin aber auch kein Wissenschaftler. Und deswegen soll man ja auch Milch trinken und Brot essen, weil das halt die Schärfe zumindest ein bisschen abtötet im Mund und kein Wasser, weil das macht alles noch schlimmer, weil das halt einfach nur den Kack verteilt. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Achso, richtig, ja, und die Nudeln waren einfach da so, die helfen da normalerweise auch bei, und die Nudeln dann so, ja, nee, ich habe in der Scheiße geschwommen, wir sind jetzt so. Fick dich, du Arschloch. So, das ist dann ungefähr so, als wenn du deinen betrunkenen Kumpel nach Hause bringen willst und der dir in die Fresse haut und dann mit jemand anderem weggeht. Das nur, damit ihr da ein bildliches Bild habt, das ihr verbildlichen könntet. Ne, wisst ihr Bescheid. Aber ich habe da einen Hang dafür, Sachen viel zu scharf zu machen. Vor allem, wenn es so viel ist wie beim Gulasch. Weil wenn ich Gulasch mache, mache ich halt meistens halt einen riesen Topf voll. Einfach nur, dass ich dann hast du halt das ganze Wochenende Ruhe. Also bei uns sind es 2 Tage tatsächlich. Also ich esse dann jeden Tag 2 von den Dingern und dann ist halt weg. Hey Maxi. Und ja, aber das ist geil. Ich verliere heute gar nicht den Faden die ganze Zeit. Was ich sagen wollte war, ich mache immer sehr viel und dann denke ich immer so, ja, dann musst du ein bisschen mehr würzen. Und da liegt der Fehler, weil ich einfach allgemein viel zu viel würze. Du Scheiße. Was ist da drüben jetzt schon wieder los? Also. Quatsch dann. Gut. Ja, Final Fantasy habe ich gehört. Yay, Krach, Boom. Ja, momentan ist halt auch einfach, also ich muss halt sagen, ich habe halt jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 2 Stunden also was heißt gebacken? Der Kuchen kam ja nicht mehr im Ofen, das ist halt einfach ein Butterkeksteig in Butter und auf den Boden gequetscht, aber ich habe ihn dummerweise nicht fest genug gequetscht, der ist ein bisschen bröselig. Und dann ist das eine Sahne-Mascarpone-Mischung mit Naturjoghurt, Mascarpone und allem möglichen Scheiß, was Fett macht. Und dann ist da eine Gelatine davon, da ist halt einfach nichts im Backofen gewesen. Und dann habe ich gedacht, im Endeffekt habe ich gedacht so, ey, eigentlich ist es ganz geil, weil bei der Temperatur dann noch einen Backofen laufen zu haben, ist halt ein Todesurteil. Und die Suppe war angenehm, war halt eigentlich auch nur Kokossahne so, das war halt eigentlich auch, oh boy! Aber ja, ich habe die Müdigkeit verspürt und dann habe ich direkt den Stream angeworfen, damit ich dann quasi einfach direkt die Müdigkeit aus meiner Fresse ballern kann, beziehungsweise ich baller die Fressen von anderen. Ihr wisst, was ich meine. Gewalt. Ich rette die Welt. Ich habe vergessen, mein Ding zu starten. Achtung, Zaubertrick. Nein, okay, nochmal. Achtung, Zaubertrick. Zack, sauber. Es ist halt so lächerlich, dass du halt einen DPC Latency Checker starten musst, damit der Sound von der Capture Karte normal ist, weil die keinen Bock haben, die Capture Card zu upgraden. Danke für nix, Avermedia. Aber ich meine, man könnte sich natürlich auch eine Elgato-Karte holen, aber Elgato ist scheiße. Überteuerte Pisse. Können meinen, ich habe einen leichten Preis auf Elgato. Ich hab mir für echt viel zu viel Geld diesen scheiß Elgato-Arm gekauft für die Kamera. Und der ist halt einfach kompletter Müll. Alright, Clive.
Blackthorn told me you helped him out again. Tough of that. Speaking of which, I'm actually a bit, Worried about him. And you want my advice? afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe. Ja, was ist passiert? Ich habe nicht aufgepasst. Speak to him again. Ich habe mit Eddie geschrieben. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. Maxi, bist du eigentlich noch da oder bist du jetzt, hast du das Hallo gesagt und hast dich direkt verpisst? Also das, was ich normalerweise immer mache. Der Lümmel. Da ist ja noch ein Plus. Oh Gott, Gottes Willen. Bloody hell, Clive. Not this again. Ain't you got better things to do with your time? Anscheinend Remains nicht. to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together, back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters, because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. Du gerade I'm sagen. the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride, and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. He's the chief. Dravozd, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there.
Mann, der hat aber auch echt ein bisschen Probleme. Also meistens werden es dann relativ schnell meine Probleme. So, da kommt jetzt hier der Pflanzenheini. Das heißt, wahrscheinlich kriegen wir dann eine Verbesserung für unsere Tränke und neue Waffen. Nice. Ich glaube, ich habe das Schwert nicht einmal benutzt bis jetzt. Hoffentlich dann jetzt, dann kann ich es nämlich direkt austauschen. Jo, was ist los? Was willst du jetzt haben? Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. Ich habe kein Wort verstanden, aber I ist assure okay. you is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. Natürlich, klar, kein Problem. And all you need is a single vine from an ordinary Morble. That is correct. A single vine. As for the Morble, I fear ordinary may not suffice. But, as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Rosaria. Natürlich. Why, a notice concerning this very creature was only recently posted on the hunt board. How timely. Well, I shan't keep you any longer. I know you have much to do, as do I. Now, where did I put my watering can? Natürlich muss ich ein riesiges Monster verprügeln, das irgendwo im Sumpf rumhängt. Wie soll das auch anders sein? Das war der falsche Weg, aber ist okay. Sid, heard you were in Canberra fetching young Ned. Miss Shirley. If Amber and the Lazarus are gone. Wo kommt das? War das schon die ganze Zeit da oder ist es gerade aufgetaucht? Hallo? Du willst was von mir? She can't. Glory to Griga. There you are. And not a moment too soon. What's happened? Tyre's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, she's refused to stop, even for a moment. I've tried offering to see to him in her stead, but she won't hear of it. Clive, she hasn't left the infirmary in days. She's pushing herself too hard. And if she doesn't rest soon, will you talk to her? Order her to her chambers if that's what it takes. Because if she keeps this up, I fear the hideaway will be without its best visitor before too long. Ja, natürlich mache ich das. Gar kein I know better Problem. than to order Ty to do anything. But I'll speak to her. Thank you. I pray you have better luck than I did. Oh, ich muss Liquids machen. Ich hab fast nichts mehr fertig. Well, Ty, Rodriguez worried about you. And if what he says is true, then so am I. We all admire your dedication, but you do need to rest. I will, when it's time. Until then, I'm staying put. We owe him that much. Who is he? Someone from my past. Someone who doesn't deserve to die alone. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours.
How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. Alicia, it's the only thing strong enough. You wouldn't, Teil. Surely. There must be something we can do for him. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer. You do well to remember that, Rodrigue. I will. We have all the ingredients we need for Alicia Balwam. It needs to be fresh, though, so we rarely have much to hand. I can make the draft if you can bring me what we're missing. Just tell me what you need. There is a species of venom-weeping spider that lives in the forests of Norvent, near Lorbert's Pass. Bring me one of their eyes. Preserve it as best you can, but avoid contact with the tears. I'll make sure the other ingredients are ready before you return. Thank you, Clive. I won't forget this. Das klingt wie eine Mördertinktur, die machen möchte. Ich weiß nicht, ob ich da so ein Freund von bin. Yo, what up? Zeig mir deine Übersicht. Also, wir haben jetzt da den komischen Kackvogel. Dalmecki und das murmelnde Moos. Murmelnde Moor. Die Karotte. Ja, gar kein Problem. So, ist sonst noch irgendwas? Sind wir hier durch? Sind wir fertig? Ja, Gott sei Dank. Hast du noch irgendwas, was du mir erzählen willst? How are you doing? Here you go. Nein. Gut, also fangen wir an mit... machen wir erstmal das, was nicht so viel mit Prügeln zu tun hat. Das ist wahrscheinlich dann Tabor, genau. Travust. Ah, da drüben da war ich noch gar nicht. Da kann ich aber auch hier oben drum. Okay. You fought very bravely. The safety of the town is in our hands. Ja, wo bist du denn? Komm her! Hier ist hoch und dann rechts. Rote Schokobos. Ist das da? Nee. Ah, okay, läufst du quasi rein, alles klar. Unsichtbare Wände, ne? Auch so ein richtiger Fluch. No holding back. Komme ich da nicht hoch? Ist das eigentlich dein Scheiß Ernst, Mann? Gehst du mir jetzt auf den Nerv oder was? Oh, ich hatte die Hoffnung, dass man hier hoch kann. Kann man natürlich nicht. Ich habe mich schön verarschen lassen, bin komplett umsonst hier hin und habe den Typen da verprügelt. Also muss ich doch dann ein. Okay, ist ja in Ordnung. Gott verdammt.
kurz nur kontrollieren. Ich gehe dann quasi da und dann einfach da und dann bin ich direkt da. Alles klar. This is no time to ride. Nor here. Gib mir mein Rosie Chocobo. won't help me here. The free cities under siege? Gib mir mein Chocobo. Irgendwie schreibt mich keiner an. Let's go. Run like the wind. Ja, guck mal, die Banditen sind ja wieder da. Wer hat damit gerechnet? This might take a while. Bin ich das letzte Mal einfach nicht hingegangen. Kicked out already? No. This charmer ain't letting anyone through. Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying to do, you little prick. Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Well, it was meant to be a surprise, but since you are so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. All right. Der boxt. Don't go starting anything with the chief. Yeah, I promise I won't throw the first punch. That good enough for you? Go on then. Much obliged. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Keiner der Schmieden läuft. Das ist ein gutes Zeichen. So this is Dravosht. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I can do. I appreciate it. It'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. The forge on the hill. Good luck. You'll be needing it. Was soll denn das heißen? Das. Das sieht aus wie Ghost Town. I have some things for sale. Warum ist das so teuer? Certainly. Nee, May we meet again? Oh, das ist aber eine schöne Truhe, die sie da haben. Danke. Isn't there anything we can do to help? Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. That'd be me. It's a pleasure to meet you.
I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out. Before things turn nasty. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you when you leave. Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere! These bearers' flames are next to bloody useless! We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss off. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorn. That prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here. And neither are you. All right. I'm going. Es wäre lustig. Es wäre schon ziemlich lustig, wenn er einfach beim Rausgehen jetzt einfach das Feuer entfacht hätte mit seinen, weiß nicht, absurden Feuerkräften. He's helping the chief with something very important. But if we can't fire the forges, how are we going to earn our keep? Shut you. Let me guess. Zoltan told you to piss off. As a personal favor to him, yes. Ich passe die Kamera. Ja. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Which is what exactly? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravozd. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravozd in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravozd prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming. Knew crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravozd won't last long without his furnaces. So, do you think it's time we shared Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest. And you'd be throwing it away. All right. Do it. This place was your home. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time before we shared them. Let this be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Freedom! Will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way, of course. It's like hearing Sid speak from beyond the grave. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans, then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job.
Do us a favour and round up anyone strong enough to lug a brick or two with you, August. All right then. And I've got a job for you too, Clive. Finding me some salamander skin. Of course. Need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Carava. Time for a spot of hunting, then. Ach, jetzt hätte ich... Ja, natürlich. Gar kein Problem. Naja, was sonst nichts zu tun. Ready, girl? Muss ja nur die Welt retten. Clive ist aber halt auch einfach das Mädchen für alles, ne? Das ist der Wahnsinn. Hallo? Nein, geh weg. Aber, hallo. Danke. Be safe. Let's make this quick, shall we? This one easy. Easy. Der hat leider verkackt. Ich habe die Wirbelangriffe vorher gemacht, deswegen konnte ich den nicht dauerlaufen. Ist dann nicht aufgepasst. I dare say that will be enough. What's this all about then? Don't know. Any trouble finding the skin? Nothing I couldn't handle. Herberts Menü, da war es wieder. There should be plenty. Right then, time to put these louds to work. If everyone pulls their weight, we'll be finished in no time. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravost is saved. Sorry about earlier. I take back everything I said. That thing you built us is an honest-to-God's marvel. You've saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. Give this to him, would you? What is it? Pit Cole's cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Our secret for yours. Only fair. I've always envied Blackthorn. Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of sleepless nights at the anvil will ever bridge that gap, though.
He's a genius. Plain and simple. The man Dravosht needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Yeah. So, Auftrag Nummer 1 wäre erledigt. Ah, müssen wir nicht irgendwo hier in die Nähe? Warte, ich habe doch hier mein Smart Telefon, Handygerät, Apparat. Also die Karotte ist da, aber wir haben doch noch irgendwo dieses Kack. Die Sichel. Da ist irgendwo das Kokobo. Wahrscheinlich irgendwo hier oder so. Oder da. Gut, dann rennen wir da mal hin. Dann können wir das Schokobo verprügeln, dann verprügeln wir die Karotte und dann holen wir die Schattenmilbe. Ready, go? Faster! Oh nein. Blöden unsichtbaren Wände. Also ich. I can walk from here. To me! Das wollte ich gar nicht. Und warum ist der jetzt auch abgestiegen? Dass er da jedes Mal absteigen muss, Mann. Let's go. Fly, Ambrosia. Siehste? Wusste ich. Kack-Schokobo. Aber es ist so schön, das Schokobo. Ein schönes Schokobo. Show me what you got. What? Something tells me it won't be easily broken.
Quatsch. Okay, ist gut jetzt. Können wir jetzt aufhören mit Meteoriten? Danke. Okay, jetzt weiß ich, warum der A war. Das ist so, ja, Chocobo kann ja jetzt nicht so krass sein, aber okay, ja, nice. Hat mich beinahe gekillt wegen den scheiß Dingern, die er da auf uns runtergeballert hat. Poor beast. There was nothing I could do. Arme Chocobo, auch wenn es ein Arschloch-Chocobo war. So, das war tot. Schattenmilbe und dann der andere Kram. Der ist aber nicht hier. Das außergewöhnliche Morbol. Wo war Morbol? Das murmelnde Moor in Rosaria. Dann gehen wir mal in Martha's Rust, kaufen kurz ein und dann suchen wir das murmelnde Moor. Verprügeln das nächste große Monster. Sofern der Typ noch hier ist. Ja. Anything catch your eye? There you go. Thanks very much. Much obliged. So, ich habe doch noch... Wildmörder. Is that everything? A fair trade. I wanted one of those. Very Okay. well. Das Eastpol. Da, das murmelnde Moor, da haben wir es doch. Ich würde gerade sagen, kann ja nicht so schwer sein. Das heißt, das fucking murmelnde Moor, also das ist ja jetzt nicht... Moment. Come on. Whoa. Chile war ich gewesen, habe gesagt, ah, hier kommt schon ein Bossfight. Und jetzt ist ein Bossfight. Der sieht nicht aus wie eine Karotte. Ich glaube, das ist eine ganz schön dreiste Lüge, muss ich sagen.
Fertig gemacht mit kleinen Feuerbällchen. Anfänger. Das war zu weit. Und wieder zurück. Passt. So, eine Ranke, auch direkt eine Blume. Da können wir bestimmt wieder Sachen bauen. So, der ist auch kaputt. That was definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard. Und weiter geht's. Ah, da oben, ja, da können wir von Kielbrück hoch. Wird der einfachste Weg sein. Und da verprügeln wir dann Spinnen. Naja, wenigstens kann ich ja nicht behaupten, ich hätte mein Schwert nicht benutzt. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich da hinkomme. Da die Treppe hoch. Jonas Elmo, vielen Dank für den Follow und hallo und herzlich willkommen. Ambrosia won't help me here. Jetzt sei mal nicht so. No use calling Ambrosia now. Goblins. Fly, Ambrosia. Time to fight. Rodrigo could have mentioned his spiders would be the size of curls. Schön. Hey, auch Spinne, auch verprügelt. Jetzt müssen wir die Kacke nur noch abgeben. Oh, wir haben 6000 Punkte, sehe ich gerade. Das ist nice. Now, let's get this vine back to the yard. So, Jonas Elmo, vielen Dank für den Follow und hallo und herzlich willkommen. Jetzt sei mal nicht so. No use calling Ambrosia now. Fly, Ambrosia. Jetzt müssen wir die Kacke nur noch abgeben. Oh, wir haben 6000 Punkte, sehe ich gerade. Das ist nice.
Das könnten wir gebrauchen. Und zwar für das hier. Da machen wir den Wirbelsturm nämlich einfach auf die höchste Stufe. Das benutze ich nicht mehr. Der ist auch kacke. Den benutze ich auch nicht mehr. Es ist halt die Frage, was ist besser, ne? Ist es der besser oder ist halt der besser? Aber der braucht wahrscheinlich auch einfach viel länger. 3,3 und der hat halt 4,2. Da ist halt mehr Schaden. Ja, wir nehmen den mal mit. Wenn wir schon mal hier sind. So, dann gehen wir nämlich hier hin und dann gehen wir da hin. Das Einzige ist halt, ich muss halt relativ vor denen stehen. Du hast halt nicht mehr diesen Area-Effekt, also den AOE-Effekt, sondern wahrscheinlich so ein naja, Dreieck-Kessel. Ihr wisst, was ich meine. Gucken wir uns das doch mal an. Sieht halt nach Schaden aus. So, und ich mag Schaden. Aua, 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 bum, bum. So, und jetzt ist alles nur noch hier abgeben. So, dann fangen wir in der Krankenstube an und dann gehen wir darüber und dann passt das. Wir haben alle, ne? Kein Monster mehr da. Dass das letzte Monster war oder ob da noch was dazukommt, weil es fühlt sich an, als wäre das alles. Bin gespannt. Fancy a look at the list, do you? Here you go. Seen enough? How may I help you today, Clive? Wie viel fehlen mir denn noch? Ah, es geht sogar. Genji, Handschuhe, Ohrringe des Flinkenschützen. Fähigkeitspunkte. I may have more for you. Yo, hab was. Thank goodness you're back. Talia looks like she's about to collapse. Is this what you needed? Yes, it is. Thank you, Clive. I'm loath to give a patient Elysia, but Talia's right. Sometimes it's all we can do. A single dose dulls even the most agonizing pain, and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is. Hey Nachbar, was geht? I wish there was another way. Nee, immer noch nicht. How are you feeling? Light, mid-here. Drifting on waves. Also, die Main Story, okay. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Talia. I'm so proud of you. Ihr Vater oder was? Hey, ich konnte ja nicht. Ich habe ja nur Zwischensequenzen gemacht. Also Side Missions. He's gone. Thank you, Rodrigue. And you, Clive? I'll see that he's properly laid to rest. The man you helped today was my mentor, back in the Southern Isles, on the front lines of some meaningless war. I was still a child when they shipped me to their triage tents, to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless, until he taught me the true physicker's art, that is. An art we would be lost without.
tears of mercy were his gift to the bearers of the world. A respite from the agony of the curse's end. And a kindness Sid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier. Marched from one battle to the next, never knowing which might be your last. A commander may care nothing for the bearer spent in his service. But my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I promise. I hope so. Nice. Ab 182 ist, glaube ich, dann ist quasi der After-Story-Kram, ne? Also nach dem Ende von Solo-Leveling, da geht es ja irgendwie noch unglaublich lange weiter, glaube ich. Ja, ist eine ganz nette Idee, fand ich dann aber auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand es eigentlich gut abgeschlossen, war doch ganz nett. Ach, sind es nur 18 Kapitel? Okay, ich dachte, die hätten das einfach noch weitergemacht bis zum Erbrechen. Gentlemen, I see you both made it home in one piece. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. Pick old Cinder. How'd you come by this? Habe ich gefunden, auf dem Weg zurück. And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. I don't know how you pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should be good for him. You're not wrong. Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. And that's good enough for me. Ja, aber ich muss halt sagen, so im Allgemeinen, ich fand Solo-Leveling echt cool. Ich hatte mit dem echt super viel Spaß mit dem Mann war. Ouroboros. Ist das nicht die Schlange, die sich selber frisst? Ja. Ich kenne das, geht bei mir aber auch. Ich habe jetzt, das ist, ja, ich bin da. Was sagen Folien dir? Da brauche ich noch eine Steinzunge. Okay. Orichalcum habe ich sogar 2. Meteorfeder habe ich eine. Aber die Steinzunge brauche ich noch. Okay. Frau schreit schon wieder rum. Die Söhne Ouroboros. Fleckige Lendenschurz. Da muss ich wahrscheinlich einen Ork für platt machen.
Deswegen habe ich auch 2 Orikalgummen wahrscheinlich, damit ich die beiden machen kann. Aber kein Schwert, was ist das für eine Scheiße? Gut. Jetzt gehen wir da runter und dann kriegen wir auch noch was, hoffentlich. Wahrscheinlich nochmal verbesserte Getränke. Ja, ich will jetzt auch. Ich habe auch wieder so viele Sachen, die ich noch lesen muss. Oder möchte. Muss gar nicht mehr. Sid, I can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Yeah. It's your problem now. What an amazing specimen. The flesh positively throbs with vitality. If I can successfully graft... Das klingt irgendwie, ich möchte nicht sagen, dass das irgendwie super weird klingt, wenn er sagt, das Fleisch pulsiert vor der Lebenskraft. Das ist ein bisschen Sex. It's to the Morganbeards. When I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. I shall begin at once. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid, you've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this file as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya. Im Erde mit dem Scheiß. Ja, mal ein bisschen tief verschieben nachher. Ja, hallo, danke. Nice. Du hast verstärkt und erhalten mit dem ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel noch weiter verbessert und sowohl Heiltränke als auch Supertränke stellen noch mehr Lebenspunkte wieder her und Stärke und Steinhaut und Löwenherzungen werden im längeren Zeitraum. Nice. Wir sind fertig, ne? Ja, alles fertig gemacht. Speichern jetzt nochmal. Das im gleichen Menü ist. Ich vergesse, ich bin nicht so ein smaler Typ. Lass einfach nicht drüber reden. Ist aber jetzt nichts mehr, oder? Ah, neues Geschenk und hinten noch der Archivar. Ja, gehen wir noch da schnell hin. Habe ich eigentlich alle Tränke fresh? Still alive, are you? You're rubbing me blind, you know. Das haben wir auch. Finished, are you? Schrei mich nicht an. So, der gute Thomas wird sich bestimmt freuen, wenn ich mit ihm rede. Ah. Let me help. I know my letters. Knowledge hoarded is knowledge lost. There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you.
Im Volksglauben Ursprung des freien Städte von Cannes war Gilbert der Geber war ein legendärer Händler, der in Valister nicht nur das Konzept einer einheitlichen Währung einführte, sondern auch die erste Händlergilde Valister gründete. Als dieselbe Gilde später mit der Etablierung und Verbreitung eines Zahlmittels beauftragt wurde, gab sie ihr den Namen Gil in Ehren ihres hochgeachteten Gründers. Punkt. Der Glaube folgt im Großen und Ganzen den Regeln einer kommerziellen Vereinigung. Gebetete Anhänger drehen sich generell um die Hoffnung auf Wohlstand und geschäftlichen Erfolg. Money, money, money. Money, money. I love money. Der Begriff taucht aufgrund historischer Überlieferungen der Zivilisation der Gefallenen auf und bezieht sich auf die höchste fortschrittliche magische Technologie, deren bekanntestes Beispiel die Luftschiffe sind. Doch die Legende sprechen von weit beeindruckenden Kreationen. Waffen, die sich nicht von den lebenden Wesen unterscheiden ließen und über derart zerstörerische Kraft verfügten, dass sie selbst den Göttern Konkurrenz machten. Frühere Chronisten nannten diese lebenden Waffen Esperklasten? Die Vernichter der Esper. Als Esper wurden damals noch Menschen bezeichnet, die es mit Hilfe von Magie vermochten, den technischen Schöpfungen Leben einzuhauchen. Der Name wurde schließlich auch für jene machtvollen magischen Wesen übernommen, welche später in der Erscheinung traten und fortan das Schicksal Valestias bestimmten. Nö, das geht auch so. Ich habe YouTube Premium ohne Kreditkarte. Also bei mir läuft das über mein PayPal. Glaube ich. Oder über meine Bank? Ach nee, ich glaube, ich habe das über die digital. Ach, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich bin der Meinung, es geht ohne. Ansonsten kann sein, dass ich vielleicht über die Dings laufen habe, weil ich habe so eine digitale Kreditkarte fürs Handy. Weißt du, damit ich mit meinem Handy zahlen kann. Kann sein, dass es da drüber läuft. I don't know. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. Here you are. Best of luck out there, Sid. Natürlich. Also ich weiß es, kann es gerade nicht sagen, aber weiß gerade wohl nicht, wo es läuft. Sorry, ich kann es kurz schreiben. Okay. Aber ja, bald ist nichts mehr, ne? Ich glaube, ich bezweifle, dass obwohl, da muss ja noch was kommen. Ansonsten hätte ich ja alle Materialien für die neuen Sachen. Die Ouroboros-Sachen. Speicher nochmal sicherheitshalber. Weltkarte. Wir haben alles erledigt, keine Aufträge mehr. Ich sehe nix. Nope. Gut, Rinder. Right, Clive? My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Aina is one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Clive, what do you know of Barnabas Tharm? Only what the bards sing. And he sailed to Ash from southern lands.
that it was his mastery of the blade which won him the throne. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! Ich finde das ist Warum rennt die mit Kisten von links nach rechts? Everyone with me? Here they come. Das ist ja ein Witz, das ist ja nix. Mid needs every moment we can give her. I'll take care of these fuckers. Behind! I'll have you know earth-breaking here. One struck fear into the heart of every man in the clique. About that offer, Count? How are we doing, Mid? I thought you said that ship was fast! Old? I haven't felt this alive in 20 summers. Come on, then! Which... Ja, der einzige Nachteil von den großen Schwertangriffen ist natürlich, die brauchen halt ewig, bis sie aufgeladen sind, ne? That was easy enough. All right, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain? Clive? What? But I thought he was... Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Up for another round? Of course we are.
Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Or was it my axe? No matter, heads will roll all the same. Mate! New plan! You leave! We follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor! Engine's dead slow ahead! Have care, my friends. 'Tis not blood that runs through a lady's veins. These foes will not fall easily. But they will fall. Like oaks before a woodman's axe. Good thing I brought one! How long are we meant to keep this up? As long as it takes. Unless you have a better. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Fuck it. Let's do the lot. Should we make for the ship? Not yet. Wait for my signal. In your own time, Clive! Right, run for it! Oh. Ist halt lustig, wenn er jetzt einfach den Mittelfinger noch zeigen würde. Schön Doppelmittelfinger ins Gesicht. Now, mate! Alright, engine full ahead! And hold on tight! Tun Sie das. Es hat sich immer noch nichts geändert. Steht immer nur, dass es heute kommt, das war's. Not bad, Nachbarn, not bad. That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged.
Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye. And they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Oh, oh, there. Cheerio! Oh, yeah. Do keep up, my boy. Well, we can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Great God of mercy. All this. What have I done? Oh, das ist bestimmt das absolut unwichtige Kräutermädchen, das gefühlt in jeder wichtigen Szene auftaucht. Between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stonehenge. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells.
Sails on the horizon. She's ours. Look alive, boys! Pull ahead! And keep those furnaces fed! Do you feel that, Jill? All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. Haben die da 2 Schiffe noch links und rechts dran gewurstet? Where one leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. But then, there is naught my blade cannot sever. Great Gregor's gosh! Barnabas. Hard port! Heads down, you brutes! And brace for impact! Wie geil das Wasser aussieht, Alter. Holy shit, Mann. It's now or never. I'll find her. Bloody hell! Out of starboard! Hallo. Where did you hide her, Barnabas? Was los soll? Und hallo. Die machen von Gun Gale Online eine zweite Staffel. Okay, krass. Nö, war okay. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise besonders schlecht war. Au.
Müsste ich tatsächlich aber nur mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie das überhaupt war, Gun Gale Online. Ich habe das geguckt. Im Zuge von meiner Sword Art Online Durchsuchtaktion, wo ich alles durchgesuchtet habe davon. Aber ich kann mich halt kaum noch dran erinnern. Okay. Ja, ich weiß, ich kann mich da schon ein bisschen dran erinnern, aber ich kann mich rein handlungstechnisch kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, das war so und so und so und so. War die nicht irgendwie ein totaler Anfänger-Noob und hat damit irgendwie angefangen und wird dann super krass? So, also eigentlich so wie immer. Nee, aber Gun Gale war ganz nice. Cool. Was ist eigentlich mit der normalen Sword Art Staffel? Kommt da eigentlich mal irgendwann was? Ist ja auch ewig nichts mehr gehört, oder? Also gut, ich verfolge es aber halt auch nicht bewusst, das muss ich ja dazu sagen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie das Internet nach News durchsuche. Nee, hier war ich schon. Hier bin ich hochgekommen. Mann, Hund, verpiss dich! Nö, wieder gut. Die haben doch mega den Cliffhanger beendet. Damals. Die haben doch, wo sie doch zurückgereist sind und dann sind doch da Jahrhunderte vergangen und so. Nee, das ist nie passiert. Ich dachte, das sollte die letzte Staffel sein. Ich meine, grundsätzlich finde ich die Idee nicht so verkehrt, dass man das vielleicht dann halt so ein Zukunftsding macht. Future-Teil. Das wäre eigentlich ganz nice. Aber Sword Art Online ist halt auch einfach, es ist halt einfach auch mit Zeit, dass das fertig wird. Wie One Piece. Muss beendet werden.
Hallo. Ja, die erste war nice. Auch wenn ich da irgendwie die Spannung... Okay. Cutscene. You came. Get back. Clive, how did you... I'll explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can. Stand still! Phoenix, are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Aber wurden die nur als Gottheit nicht behandelt, dann später? Also nachdem sie halt einfach tausende von Jahren gelebt haben? Um dann nicht erkannt zu werden? Oh, hallo, Odin. In earnest then. Nee, am Ende. Am Ende bleibt er ja und die andere bleiben ja freiwillig da. Das ist ja der Anfang, wo er im Koma ist. Das ist, Oder irre ich mich? Er hat einfach den Moses gemacht. Okay, krass. Can you go on? I think so. But to where? You. What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the Mother Crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The
blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Der sieht schon geil aus, muss ich leider sagen. It is time you learn the inevitability of your divine fate. However much it may hurt. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. Oh, finally. We don't have to do this. Oh, but we do. If only to remind you of your duty. Defend yourself. In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you lacking. Raise your guard. All this fire and fury, and for what? Stopping the blight. A foolish notion fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. Are you ready? I have seen enough. If reason cannot sway you, there are other means of persuasion that might. Rise, Mythos. Gott, hast du Typen, ey. Absolut keine Chance gehabt. Thus is the light of hope severed. You would yield so soon. Never. Clive! Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose?
Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation? And abandon everything we hold dear? We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours, and not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Clive! Der sieht so gut aus. The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Don't look back!
Shinnak hat Clive bezwungen. Verdammt. Ja, auf jeden Fall. I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. Ja, das war nice. They only wait till dawn. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Damit die nicht erfrieren, Mann. Do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself? I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. Ich will nichts sagen, aber sie müsste wahrscheinlich mindestens genauso muskulös sein wie er. Wollte das nur gesagt haben. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. If this is what you want, then... Oh. Don't worry, Clive. It is. Ja, ich meine natürlich nicht, dass sie genauso aussehen soll wie der. Ich meine nur, dass sie dafür, dass sie wahrscheinlich jahrelang trainiert hat, müsste die einiges muskulöser sein. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me.
Ach, das perfekt platzierte Licht. If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again, together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought a smile could bring me so much joy. What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. Whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Of course. Drake's spine. The last Mother Crystal. The Einherjar is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. Ja, ich nehme auch mal schwer an, dass das jetzt langsam aber sicher gegen Ende taggert.
Ich weiß gar nicht, der ist glaube ich irgendwie so Mid says Odin split the sea in two. 10 bis 15 Jahre oder so, glaube She's ich. always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. Ja, es ist ja aber auch kein Wolf, es ist ja auch ein Fenrir. Mann, Lemmy, so keine Ahnung. Shivas Eismagie. Mit Shivas Eisfroschschall kann Clive schnell in Richtung über den Boden gleiten und zum Angriff ausweichen, Distanz und Gegner überwinden. We should visit Joshua. Assuming Teil will allow it. Oh Gott, es geht schon wieder weiter. Back again? Allow me to educate you. Here you are. Ist da irgendwas Neues mehr, oder? Nö. The state of the realm is ever changing, Clive. Was ist ja jetzt schon wieder mit dem Schmiedeboy los? Heard the bad news then, did you? What bad news? About Dravost. Blackthorn's old haunt. With the forge and all that. Well, anyway, the mines just down the road from there are spewing out ether like no one's business. And the village? Safe from the flood for now, but they've got other problems. Akashic. Every creature in the area is either turned or on the way to turning, apparently. Zoltan and the others are living on borrowed time. They need help, and quick. Doris sent a few curse breakers to keep an eye on things, but there's only so much a couple of scouts can do. Except get eaten. If something ain't done soon, the whole place will be overrun. Ja, natürlich helfe ich da. Won't let that happen. Didn't think you would. Does Blackthorn know? I thought it might be better if he didn't. He'd only do something stupid. You reckon we should tell him? No. It's better this way. Yeah, well, I can't stand about knowing what's happening out there, so I'm off. I'll see you in Dravost. Ja, aber es ist ja ein Fantasiehund. Ich meine, der kann Magie benutzen und sich verwandeln. Der lebt wahrscheinlich ein bisschen länger als normale Tiere. Gibt's keinen neuen Monster? Dann war es das tatsächlich anscheinend mit den Monstern. Gucken, wo ich den anderen Kram dann herkriege. Wahrscheinlich kurz vorm Schluss kriegst du dann die Materialien für die beste Ausrüstung. So wie es meistens ist. Wo man es eigentlich nicht mehr gebrauchen kann. Don't tell me we've run out of Papio nuts and all. Trouble with your gear, or something for you, dear? Ja. No scratches, right? So, und da ist halt jetzt nur noch das da. Aber da steht eigentlich das Monster-Ding dabei. Hm. Ich meine nicht, dass es irgendwie jetzt so einen großen Unterschied macht, um ehrlich zu sein. Weil so wirklich krass unterschiedliche Werte, also so viel bessere Werte als das, was ich habe, hat es jetzt nicht, ne? 15, 4, 15. Und das hier 6, 14. Ja, das ist schon 30. Ja, so, wer will jetzt noch was von mir? Die Briefe wollen was von mir und da hinten, ne? Dann gehen wir erstmal dahinter, wenn wir schon mal hier sind. Have you tried Molly's lemon tarts? Achso, ich kann jetzt mal kurz gucken, was die Fertigkeiten können. So, die eine Fähigkeit, die ich also jetzt noch kriege wahrscheinlich, ist dann
Odin. So, was kann die hier? Fest ist ein Fluss, dass der Clive welche Gegner seinen Weg zurückstößt. Vorher mehrere Eiskristalle, die leichtere Gegner bei Berührung zum Clive reisen. Mhm. Ja, ist ganz nice, muss ich sagen. Aber ich wüsste nicht, wogegen ich das eintauschen soll. Weil Erde ist halt. Was macht das? Macht das Schaden oder ist es Betäuben? Naja, Schaden ist halt schon nicht hoch, ne? Nicht so richtig. Betäubung ist halt krass. Ist halt schade, dass du nur 3 haben kannst. Und ich finde halt, das Feuer ist halt ziemlich nice. Ich kann es halt höchstens gegen Titan austauschen, aber Titan macht halt absurd viel Schaden. So, also machen wir jetzt noch eine Stufe höher. Weil Titan macht halt super viel Schaden und dann macht es halt keinen Sinn, dagegen zu tauschen, wenn das halt echt wenig Schaden macht. So, das könnte man höchstens gegen Feuer tauschen. Aber dafür fehlt mir so ein bisschen die Crowd Control da drinne. Ich könnte halt höchstens das reinmachen. Ich meine, das ist halt ganz nice. Da kann man halt relativ... Das ist, glaube ich, ganz nices Movement so. Dann wäre es wahrscheinlich das. Und das. Ah, das braucht wahrscheinlich auch wieder ewig zum Aufladen. Oh. Wir probieren es mal. Canva lost? It can't be true. Miss, can we read Miss Editor's story for our lesson today? How was she? The Enterprise, Ah, Sid. Just the man I was hoping to see. Did you have a mo? Don't tell me. You need more bomb ash. Oh no, we still got plenty of that left. I'm working on bringing another one of the Chief's designs to life. This time, it's a new smelter. It's got a reverberatory hood over the top for additional thermo amplification and a system of reciprocal recirculatory regenerators. Was? That, let's just say it gets very blimmin' hot. A heck of a lot hotter than anything Blackthorn's got in his forge, that's for certain. Only mithril engines get hotter, and you can't chuck ore in one of them and get metal out the other end. Trouble is, we won't be able to make it out of any old rubbish neither. We need the good stuff. And I hear you once helped Helena get her hands on exactly that. Any chance you could help me too? Aber natürlich. If it's for the good of the hideaway, I'd be happy to. Oh, it is. I promise you. So, what exactly is this good stuff you need me to find? Oh. We've got a couple of examples here. Spherical echoes, we call them. More fallen materials. So this smelter is similar to the mithril engine in more ways than one. That's right. They're a bit like the thermal helms. Fallen ceramics deal with heat like nothing else, see? And what's more, they're directional, transferring heat from the inside to the outside. But these things, they're all outside. If we line the hood with them, they'll reflect the heat right back into the furnace. We've collected as many as we can, and I know where we can get the rest. Trouble is, they're all watched over by their bigger, uglier cousins. So you want me to visit some ruins, destroy some echoes, and bring back the spheres they're guarding? That's it in a nutshell, yeah. We're only 3 short, mind, and we know exactly where they are. There's one up Amber Way,
in that ruin that they call Lost Plume, and another in the Silent South over in Dalmekia. Last one is in the ruins of Advent, which is in the Empire. All right then. Wish me luck. Will do. I'll be keeping all my fingers and toes crossed. Ja, was ich auch jetzt rausgefunden habe beim letzten Mal, als ich kurz offline gespielt habe, diese komischen Steine, die ich immer gefunden habe, die funktionieren jetzt. Und das sind alles so Time-Challenges, also musst du so Time-Fights machen, aber du hast halt immer nur eine Kraft von deinen Dominos und das ist halt das, oh boy. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Ich nehme mal an, dass das immer 3 Runden sind. Also die erste Runde geht dann 3 Fights und dann die zweite Runde geht 3 Fights und dann wahrscheinlich die dritte Runde geht dann auch 3 Fights und die werden halt immer schwieriger. Und du hast halt eine Zeit, die kannst du dann halt wieder durch gewisse Aktionen, halt, bin ich richtig? Ja, auffüllen. Habe ich jetzt nur einmal probiert. Und das war herausfordernd. Das Wort, was ich, glaube ich, dafür benutzen sollte. The stew's awfully thin these days. Danke, dass du mir dabei geholfen hast, meinen Mentor von seinen Qualen zu erlösen. Entgegen der landläufigen Meinung sind wir Heiler nicht allmächtig. Es ist mir nicht vergönnt, jede Krankheit zu lindern, jede Wunde zu heilen und jedes Leben zu retten. Die einzige Medizin, die einen sicher wieder nach Hause bringt, ist Vorsorge. Aber natürlich wird dieses Wissen keinen von euch davon abhalten, für ein paar Behemoth-Zehennägel sein Leben. Ja, hallo. Sid, die anderen Fluchbrecher Fluchbrecher und ich machen uns allmählich Sorgen um Doris' Wohlergehen. Bei ihrer jüngsten Nachforschung hat sie irgendetwas offensichtlich sehr mitgenommen, aber sie lehnt jedes von unseren Hilfsangeboten ab. Wenn es ihr nicht so viel Mühe bereitet, würde ich mich die bildende Antwort, ja, natürlich. There's no way of knowing if Doris will confide in me. Die Lieblingssklavin, das ist ja aufbauend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Griff ultra unangenehm ist zu schwingen. Ach du Scheiße. Oh boy! Ja, okay. Also ich meine, klar, die Plus-Dinger, das sind die Aufträge, die ich erfüllen muss, aber da ist was, da ist was, da ist was, da ist was und auch da ist was. Die haben jetzt richtig Bock, ne? Holy shit. Aber erstmal drücken wir auf Speichern. Dann mache ich kurz Vollbild. Ich mache jetzt hier erstmal Final Fantasy Pause. Oder? Weil ich weiß nicht, wann Eddie jetzt auftaucht. Eddie wollte jetzt demnächst, also er meinte 18 Uhr passt. Oder mache ich doch so lange, bis Eddie sich meldet. Naja, ich kann nicht so lange machen, bis Eddie sich meldet. Machen wir es so rum. Aber ich mache jetzt trotzdem kurze Pipi-Pause. Weil dann machen wir nämlich gleich mit Dings weiter. Deep Rock Galactica. Da habe ich auch schon ganze 3 Stunden und 4 Minuten drin. Vor 2 Jahren habe ich das letzte Mal gespielt im Februar. So mit Fischi. Oh boy. Da habe ich ja, das wird lustig. Gut, ich mache kurz Pickelpause, guck dann, was Eddie geschrieben hat und dann gucken wir mal, dann mache ich vielleicht eine oder 2 Sidequests im Fullspeed-Modus. Kurze Pause, gleich wieder da.
Oh nein, Discord hat meine Stimme nicht entdeckt. Was mache ich da nur? Kack, Discord-Benachrichtigung. Geh mir mal den Sack auf den Piss jetzt. So, wir machen, Eddie hat sich noch nicht gemeldet. Ich bin schon mal auf den Discord gegangen. Ich scheiße jetzt aus Monstern raus. Zu lange. Wir machen jetzt Speedrun. Und zwar machen wir jetzt einfach kurz, verprügeln wir einfach Echo-Monster. Und zwar von da aus und dann da hoch, ja. Oh, es ist unangenehm warm. Das geradeaus, na, passt rechts rum. Hä? Was war denn Monster hier drin? Ja, aber ich besitze halt auch in einem kleinen abgeschlossenen Raum und da ist halt auch alles sehr unangenehm. Shit, irgendwie aufgepasst. Ja, ist ganz okay. Ja, richtig? Ne, da drüben ist die Brücke. Weiß nicht. Ich finde halt immer Feuer besser. Ich finde halt den Feuersturm ziemlich nice. Der andere hat mich noch nicht überzeugt. Come on. Guck mal, ein Schleim. Oh, ich bin falsch gelaufen. Wow, wie ein Vollidiot, Alter. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Ich war mega Orientierungssinn im Spiel. Ich bin quasi ein fucking Genie. Goddammit. Okay, ich muss nach da rechts und da die Brücke lang. Ist okay, ich hab's kapiert. Nee, also wie gesagt, das Problem halt bei mir im Zimmer ist halt natürlich PlayStation, die halt einfach macht und Wärme rausballert. Dann natürlich mein Rechner, der macht und Wärme rausballert. Das gibt's kein Morgen mehr. Und dann noch dazu halt, ach, die Brücke ist über mir. Das ist super nett. Ja, cool. Gut, dann kann ich doch da. Ah, ne, da kann ich lang, gut. Und halt die Tatsache, dass halt draußen der Balkon ist, der sich dann halt natürlich wie so ein kleines, wie so ein Wintergarten
schön aufwärmt und dann halt einfach so keine Luft gerade momentan geht. No holding back. Das war der einzige Grund, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Ladung nicht anhätte, würde ich ja wahrscheinlich einfach sterben. Hallo Bomber. I'll need to deal with these ones first. Ja, doch, Eis ist ganz nice. Ich werde ganz ehrlich, du hast halt den Angriff hier für die Massen da und dann halt natürlich die große Einfrieren. Ich habe ja eh dann das hier auch noch für mehr Leute und das da und da den Wind und dann hier das Teil. Ich habe halt nur RPZ 3 größere und 3 kleinere. Das ist okay, denke ich. Was sagt er denn? Der ist gleich da, sagt er. Ja gut. Dann haben wir zumindest den ersten schon mal verprügelt. Da ist der zweite oder was? Ja. Dann gehen wir dahin. Jetzt haben wir schon mal die Echo-Kacke. Hier sind 2. Achso, da müssen wir wieder August treffen, okay. Ist klar. Jo, dann drücken wir Start. Nur speichern. Gut, aber jetzt, jetzt machen wir schon mal den anderen Kram.